համար պետք է ավելի շուտով անեինք, բայց ամառվա արձակուրդից հետո ընդհանրապես շատ հեկտիկ է մեր schedule-ները ստեղ, so դրա համար կներեք, որ ուշ ենք ձեզի recognize անում, բայց might as well ուշ լինի, so այսօր օրն է։ Ես մատ կուզեմ, որ ամենս իրար ծանոթանանք, որ մեծ մասը իհարկե ճանաչում ենք, բայց մի հատ ստեղից Ես Henrik Sarabegyan եմ, Executive Board-ի Basketball-ի կապը։ Oh, Mosik Israel, I'm the athletic office. Okay, so we go this way. Liaison. Yeah, we'll get to the Champions Board. Yes, Vazrik Khosrovian, Treasurer and Employee. Yes. Arolin Mikhailian, Advisor on Board. Mangasayan, CMAP, our representative. Ինչ ասեմ, Հուսիկ Our legendary Husik. Narina Mirasian, athletic officer. Yeah, for the girls, if you guys don't know, she was the baller back in the days. I won't tell you when, but she was the best basketball player we had. Long time. Not that long ago. Անցած Alan Mestropian, BC member. House McDillansha, Areco's mom. Vazgen Ulucan, Areco's father. Karine Grigoryan, Mary Tatika. Claude Grigoryan, Barnumsiki assistant coach. Bartan Boyajan, athletic office. Alek Petrosyan, Ararat basketball player. Manya Samson, Mary mom. Samson and Kurik. Tade Martirosyan, the fortunate coach that I get to work with them on a daily basis, like on the high. They're the high? Yes. Okay, very good. And a former Ararat member for Yeah. Former, and I'm coming back slowly. My kids are... You're coming back slowly? My kids are... How old? 2.5 and 4. Okay, so you're right there. We're right there. You're right. So have him... We're ready. Have him sign that lifetime... No, don't say lifetime, it's too early. They come first and then... Yeah, we are straightforward, you know. Okay. Mary. Okay, her name is Mary. God. Her name is Mary Markarian, she's a basketball player. And I'm Areco Rugin, and I'm also a basketball player. And we both attend Glendale High School. Glendale High? Glendale, yeah. Senior? She's a senior, I'm a junior. Okay. Yes, sir. Serge Grakasyan եմ, ես էլ Արարատի board-ի chairman-ն եմ։ Շատ ուրախ եմ, որ եկել եք ամենդ, ինչպես ասացի, որ պետք է շատ ավելի շուտ անենք, բայց այսօր մենք մտածակ աղջիկ եկին մենք recognize անենք, նաև իրանց կոչերի։ Մեզ համար, ասենք նախքան ձեր գալը YouTube-ի վրա ճարակ, YouTube-ի վրա արդեն լրիվ խաղ կա, նայում ենք, շատ էլ ված չեն խաղում, լավ, it's okay։ So, շատ հաճելի է մեզ համար այն բանով, որ առաջինը Հայաստանի ասեն հավաքականի խումբն է, որ նայում ենք, ասենք 18 տարեկանից ցած երեխա աղջիկի խումբը, մյուսը նա որ մեր գաղութից մեկ քանի 4 հոգի, չէ, 2 հոգի ազատամարտից են, 2 հոգի մենք, եւ մյուսը որ Արարատից 2 հոգի, ես չեմ ուզում մեր երեխաների ընդհանրապես բասկետբոլա, վոլեյբոլա կամ սոկերը եւ մտածում ենք որ practice-ի են գալիս շաբաթներով, տարիներով խաղում են եւ իրանց համար մի հատ երազանքներ կա, չէ, պատահած երեխա կամ մտածում է չեմ NBA խաղա, որոշները մտածում WNBA national team-երի լինելը լավ առիթ է մեր երեխաների համար, որ դա էլ իրանց նպատակներից մեկն է, հավանաբար մի անգամ U18-ն է, հետո ինչ կա U20 կա ամբողջ եւ դա էլ open-ն է probably. So U16-ից մինչև U21. U21 այն քոչերին մեկ չէ դուք երեխեքից երեխա եմ ասում տարիքի բայց համե բայց ասա մատ քոչերն են իրանց խոսքը ասեն հետո ով որ կուզի
արտահայտի խնդրեմ եւ հետո վերջում էլ չեմ անում իջես անել դու, բայց պետք է մեպան մեծերի start writing, yeah. Okay. Sign language. Ոսի խնդրեմ։ Նախ ասեմ, որ ուսնել թե Արեքոն, թե Մերին, ես Մերին հատուկ կոչինգ չեմ արել, մի տանանգած իրա իսկական կոչի բացակայել էր միությունում, որ ես թետևը զբաղվեմ իր հետ, բայց առաջին օրը, որ իրա մամեն ձերքը բռնած եկավ էստեղ և տարամ ծանոթացրամ իրա կոչի հետ որ կար, զգացին, որ ինքը թե թալենթը դա և թե բասկետբալը շատ ասի։ Նույն Արեքոյի համար էր։ Արեքոյին չենք սպասում, մի անգամից լսեցին։ Մյուս ասիստենտ կոչից, որ ես չկա այստեղ չի։ Ասաց մի հատ երկարաբույր խաղացող եմ ճարել մեր թիմի համար, բերելու եմ։ Չենք պատկերացնում երկարաբույր ինչքան է նշանակում մեր աղջիկների մեջ, մինչև հիմա չունենք Արեքոյի բույր։ Ամենայն դեպս պետք շատ ունեինք, որ եկավ, հենց առաջի օրվանից զգացին, որ նույն բան, որ մերի համար ասեցին, թե թալենտը շատ է սովորելու են, թե շատ է սիրում։ Ես երկուսին էլ, որ են ժամանակ է, որ ատլետիկ դիրեկտորին ների հետ ավելի շատ եմ տեսել իրեն չեմ տեսել, ասաց կա բասկետբալի ջիմում և ժամանակ վես տանի, միշտ նույն բնավորությունն Արեքոն ունի, պրակտիսի սկզբից մինչև վերջ, հուշը միտքը սովորել և առաջանալն է։ Ես կարծում եմ, որ այսքան տարիներ, որ ես եղել եմ, երևի, եթե talent-wise և իրենց ընդունակությունով և սերով, որ բասկետբալին ունեն երևի։ Հիմա մտածեք մեզ վերջ 30 տարվա մեջ մենք երևի հազարից ավել աղջիկ բասկետբալիստ եք ունեցրել ստեղի, թվավաշենք իրենք կարծում եմ առաջի 10 հատի մեջ կլինեն և դրա համար առաջատինել են։ Դեր իրանք շատ փոքր են, Արեքով եմ ասում, շատ բարձրանալու տեղ ունեն և կառաջանալու։ Այսին հուսիկիդ հետ լսելը Չէ, ճիշտից եմ ասում, շատ։ Եթե սերը որ ունեն, ես շարունակեն։ Մերիի մամեն, երևի մերիից ավելի հետաքրքրված է, որ մերին անպայման մետեղ ասնի, ոչ մի բան չի խնայել, որ այնքան որ ես տեղյակ եմ, որ թե ուտիկում կլինի մերիին։ Նույնն էլ զգում եմ Արեքոյի համար, ես իրա ծնողների հետ շատ ծանոթ չեմ, բայց զգում եմ այդ ձևը։ Եվ կարծում եմ երկուսն էլ, հիմա չեմ կարող ասեմ ինչ, բայց անպայման իրենց տեսնում եմ at least college-ի level-ում։ Կարող են ասել, college-ը խաղաց։ Հիմա WNBA-ի բանը թողնենք, որտեղ այդ college-ից հետո է արդեն։ One step at a time. Obviously, company cover around, and I got some with Areco John Mason with Areco the one message with Kahana Coach on and Kizzy. Areco with our first metari case on there, but I'm yes, Kish, the Santa Lamb, yes, shot coach him or object there, but as come with this them, Kish talent come very of Areco in the man, one of an Areco word. Mid-Areco match, Garvan Masem, there was an American scenario, so she jumped from 0 to hero in a matter of 12 months. It's a big deal. Very sorry. Okay. Nice question. Alec, Wartan. Very coach yeah, sure. Thank you. First of all, Carmel was all the
I've been very fortunate to have both of these girls to coach. Obviously, Ararat levelum chiele the grotsum ammen oren is a yev. Also wrong there. Ha, okay, now. I usually mention the same thing, that I'm so fortunate that I get to be a small part in their lives. For Mary, she joined us when she was a 9th grader at Gala High, and she was on our freshman team that went 23-0. It was an undefeated team throughout the whole season. Mary had her little obstacles. She's become the person I want to hang out with at school. I teach, I'm the athletic director at Gala High, and I coach, and all I want to do is open up my classroom door this, and somehow Mary has snuck into my class and is trying to print something, because every morning I get to say good morning and start my day with Mary's face. And her work ethic has become beyond what I could have ever dreamed of. She's not just an athlete, she's a student athlete. With her GPA, she's given me the opportunity to now communicate with college coaches on a daily basis. With her mom's help and her efforts, I have become relevant in the college world because I'm communicating to different schools that can I mention a couple of them? You know, Pepperdine, Occidental, Fitzer, that are interested in Mary going. And she would never, nobody would even entertain her skill set if she didn't have the academics lined up in her life. The volunteer hours, the community service, the GPA, the classes. She has become a complete package, and that's not where she started. By her mom's backbone and her desire to grow, she's become a complete student athlete that I think a lot of kids should look up to. And this became kind of like the cherry on top when we got the call that they're looking for post players and a 3-guard. Suren from AGBU contacted me, you know, and the first 2 names that popped into my head were Areco and Mary. And luckily, it was a harmonious travel to Armenia for them to be able to win a gold little medal. On Areco's note, when she was a 9th grader at Gandal High, it was a summer. I walked out to grab the worst cup of coffee in the world that Gandal High serves. And I see Areco standing and texting. And so I said, if I approach her, it's the first day on campus, she, you know, as a male figure, maybe she won't acknowledge me or whatever. So I sent 2 of my ex-players that are really bubbly to speak to Areco to invite her to basketball practice. And she came. And she came. She never had played basketball in her life. And I have videos of Areco learning how to shoot. No, I'm not showing it. I'll show it when you graduate. I have videos of her learning how to grab a ball to shoot, which was a 1.5 years ago. And well, we have that video. Oh, okay. All right, well, I wouldn't do that to you. And today, she impacts Armenia's team, she impacts the Ararat team, and I know for a fact that she is our defensive stopper on our Gandal High squad, and she's only meant for greatness because her academics heightened skill will open up doors that only kids can dream of. Kids can dream of. Just to throw out a name, MIT and Caltech coaches and I have already started talking. Can that be a possibility? It's a possibility because of a complete package she is again. Her height, skill, and her academics. That's one of the things, the third aspect that a lot of our student athletes miss is the academics. They think just doing the athletics portion can get them through a lot of doors. But when you do hit up all the targets, the doors become so many and options become. And if those 2 schools I mentioned don't work out, any other school will be awesome for her. Thanks. So I do thank the both of you for still letting me coach you guys. We have, our season starts in less than a month. Good luck there. Thank you. Okay, anybody? Mary started with Barton. Tell how people was. Yeah, she was, I took over a team because they needed a coach temporarily. I was working at the athletic office, and Mary came along, and
coaches and parents from the other team would yell at me because she was bigger and stronger than everybody else. So they would think it's a game strategy of us for her to go hit people, jump over them, and every time she would touch someone, the other person was so much smaller than her, she would fly, and then we would get the blame because they thought we were playing too physical. But I haven't coached her since then, but I've watched you guys from the side. I've watched you guys grow, and it's a pleasure. It's a pleasure to watch you guys. Good luck in the future. Well, your patience with Mary definitely worked. Thank you. I would like to thank their parents for raising these two great human beings. Because if it wasn't for you, and guiding them, being role models, it would have been difficult for them. And then presenting them to their coaches, Barnusik, Claude, and Tade. I want to thank you all for doing an amazing job. Thank you. And Armin, sorry. Anyone? Girls, so first of all, I've known your coach since we were 8 years old. So, and throughout the last few years, I've actually talked to Tade a lot, just individually here and there, about both of you guys and how much future there is for you guys, not only as Glendale High players, but overall, like the doors you guys are going to open up for Armenian girls playing basketball. Շատ տարիներ were not only Ararati goals, but high աղջիկները, they weren't advancing anywhere. Main պատճառը right there were the hard work and the ethics behind it wasn't there. I think հետի դուք շատ եք փոխել. Hum Araratից, hum Glendale Heights, the one thing you guys mishտ պիտի վերցնեք is that basketball is an amazing tool as a guideline for life. There's times where you shoot the ball, everything goes in, and there's times that it just doesn't go in no matter what happens. And unfortunately, life is like that too. So whether college at costume, whether the next level, whether you go overseas to play, whatever you've learned in basketball, every day you could apply it to life. And the number one thing you need to apply is that hard work is the number one way to achieve success. Anything else that you do, whether very rarely do we get people with your height. But we have had people with height, and Narina could attest to that. We've had other players that have had height, but without the hard work, they're just tall players. And that's it, the talent just goes to waste. So I think, Karayvor Baneta, where you guys work hard, and I think Alec touched on the fact that it comes from home. At home, if they let you just get away with everything, you don't believe in hard work. There's nothing more important than hard work in life, at least that's my opinion. The second thing is, ishkan karov եք, the younger girls, reach out to them and be a guidance to them. Because, again, starting in 1992, when NBA Golmits, you had the dream team established, I think worldwide, everyone realized that there's nothing more important than to play for your country. You have Dugerkuset, where you guys went and played for Armenia, at least in my opinion. Sorry, Todd, you guys could win a CIF title, and I still don't think it's as important as wearing the Armenian flag. So I agree with you. That right there is something that you guys have done that no one else has ever done. Girls have won CIF titles. Aira in different areas have won CIF titles in the past. Someone in the East Coast, someone up north at the Elera. But to be one of the 12 girls that goes overseas, wins a title while you represent your flag, there's nothing more important, and that's going to stay with us for the rest of our country. And you have to remember that. So use that tool to teach other kids how important it is to work hard. And again, Ararat's always going to be you guys' home. Maybe, Mary's played a little bit longer than you have, but Ararat, I started at the age of 8. I met Tade when he was 7. Barnhusikin, I was 8 years old. I met him. Same thing with Narina. I've known a lot of my friends since a very, very young age, and it's because of this. Ararat doesn't produce NBA players. Ararat doesn't produce college players. What we do is it's a home for everyone. So, I hope that in the future, whether it's now, whether it's 2 years from now, or during college or after college, you guys reach out to the younger girls and make them understand what you guys went through and be an inspiration for them. On that note, Ararat might not raise WNBA or NBA players, but Ararat raises good
human beings, good athletes, and good American Armenians that are very dedicated to their community, to this community, and to the people, to the leaders like you who are trying to pass to the generation the good moral community values that is going to benefit not only to themselves and also to our country, to our community, and everything. So Ararat is home. My brother grew up in Ararat, and we definitely saw that impact. And it takes a village to raise a kid. And this kid is not only my job, and every single one of you. When she got the All-Star, I texted Mardik and I said, please take you to Maran Hussein. It was Tade's work, it was all of your work, it was the values that you bring here, you pass to generations, that they stay good American Armenians, okay, they become good human beings, and then they become good family members and good community members. And each one of you has a say in it. Each one of you contributed. So it takes a village to raise a kid. So, and I thank you, all of you, every single one of you who contributed to Mary's growth. Obviously, Coach was there, but everything started collectively, and every single one contributed to her physical, personal, and moral growth as a human being. And I'm definitely, I'm confident that she's going to come back and give back. So she'll be here. She'll be part of it. She's not going to leave. Just don't yell as much as your brother. No, she won't. She won't. Yeah, so at some point, I considered moving to DC for a job offer, very, very lucrative job offer. But when I talked to Mary about it, the first thing she said, how about Ararat? It was all about Ararat. So there we are here. I missed the opportunity, but we're here. Wow. It was very nice. Very nice. What you just said was very nice. And it makes for all the hours that we put in here. Thank you so much for that. All right, thank you. Շնորհակալ եմ շատ Արարատի ողջ անձնակազմին, որ այսպիսի մեծ հայրենասիրական գործ եք կատարում, կրթում եք հայ երեխաներին։ Խոսքով հայկական օջախ, սպորտային օջախ, գոհենք շատ Արարատից սկսեց Areco-ն, շատ լավ ընդունեցին, շատ լավ իր քոչերը, սկսեց դպրոցում անդադը, շատ ուրախ ենք, լավ անձնավորություններ են իրենք բոլորը, որ ինքը այս ընտանիքի մի մասն է, և այդ հպարտությունը, որ մենք ապրեցինք, որ Հայաստան գնաց ու խաղաց Հայաստանի համար, ամեն ծնող թողու այդի հետ, որտև անբացատրելի զգացմունքը ու այդ հաղթանակի աղագին մեծ բաժինը Արարատից էր, Արարատից են սկսել, Areco-ն Araratից է սկսել, վաստակը Արարատի եկավ էլի, որ ինքը գնաց Հայաստան, չեմպիոն դառան Անդորրայում, so thank you. Այո, շնորհակալ ենք բոլորից, այո. Can I add something? Okay, so Mary has to go first. Go ahead. Okay, so yeah, I haven't played as long as maybe most of the players on my team, but when I did start, and Coach Tade, Coach Seek, Coach Claude, like all they did was welcome me with like open arms, which is really interesting. It was like I didn't know anything. Like I didn't know what a jump shot was, honestly. It's so. Like the community here is so strong, and it's so impactful, and I felt so welcomed, and I never felt like isolated or like no one wanted to help me out. Like it was just very comforting to know that there are people there's this community that really cares about their players and about helping people grow. Thank you. I'm gonna add something, and I'm gonna try my very best. You could type it and we'll see it on the screen. We're doing well. Every player starts somewhere, and yeah, we play for the national team, and we do play for high school and varsity, but I like to say I started basketball in Ararat, and I probably wouldn't have made it to my Glendale team if I didn't play before, which was, again, Ararat, and it was just my only team I was on, and I had a strong bond with my teammates. We've been through a lot of coaches,
There are a lot of players coming and going, but some of us, like us, I have 4 particular players, like we've stuck around, and even though like it's just like 3 tournaments a year, it still like means a lot. Like Nova Sartan is such a big community thing, like all of our friends are there, and I just don't know if I would have been the basketball player I am right now if I didn't start from here. The person. You know, I'm trying to talk. No, I was just emphasizing that. Օգնում էր մնացել էր ստե դուրս չէր գալիս օգնավ Read the positives. Okay. Wish maker. I'll add to something she Yeah, just sure. said. It makes me happy for you to say that, because I would say Henrik and anyone like our age, What does that mean? the generation I know, we all look at Ararat as our second home, and if it wasn't for Ararat, I would not have my career in fitness, and I still have my starting 5 from 4th grade that I started at Ararat. We're still best friends, and our kids are great friends. So it's really heartwarming to hear you say that. Yeah. And doors do open up. It's not just in basketball, but in careers as well. Okay. Anybody else? Okay. Ուզում եմ մի բան ավելացնել։ Sure. Այս տարիների ընթացքում որ ես ես եղել, նախկինում որ Պարսկաստանին տարբեր էր այնտեղի շրջանը։ Դժբախտաբար է ձևա, Արարատում չէին, Խոմերեթմենում ասեմ։ Աղջիկները բասկետբալը իրենց համար մինչև հայսկուլի լևել է եղել։ Շատ քիչ երևի պերսենտով ուզեմ ասեմ, մաքսիմում 20% խաղացողներն են, որ հայսկուլից հետո մտածել են, որ բասկետբալը պիտի շարունակեն, դժբախտաբար է ձև է եղել։ Այնիշ որ դա սկիզբն էր լինում, ասենք Պարսկաստանում կամ Հայաստանում, որ ես եղել եմ որոշ տարիներ, խաղացողները խաղում էին մինչև 30-32 տարեկան շարունակում էին, նրանք որ հաջող էին, ասենք հավաքականի լևելում էին, բայց այստեղ աղջիկները ձև չէին։ Մեր Արարատի խմբերի մեջ շատ քիչ թվով աղջիկներ կային, որ ասենք մինչև 25 տարեկան շարունական։ Բացի նախկին, մեր նախկին չասենք հիմել երևում են վրա, Վոլգան, որ բոլոր ճանաչում եք։ Պարսկաստանում ես էլ որ եկավ, ըստե բավական մեծ տարիք ուներ շարունակավ, հիմա ճիշտ է նույն լևելով չէր կարող շարունակել ինչ-որ Պարսկաստանումներ, բայց բասկետբալ իրեն մեջ կար, ուզում էր շարունակեր և շարունակավ, մինչև այնտեղ որ կարող էր։ Դժբախտաբար մյուս աղջիկները այդ բանի վրա չեն, հիմա ես հույս ունեմ իրենք այդ ձևի չմտածեն, իրենք առաջի աղջիկները լինեն, որ մանավանդ որ հիմա Հայաստանի բասկետբալի դռները բացվել է իրենց համար։ National team սկսում է բարձր լևելում 20-ից վերև տարիքի համար։ Շատ քիչ խաղացող կարող է լինի 18-19 տարեկանում կարողանա national team մտնի Հայաստանի հավաքականում է։ Հիմի եթե համեմատենք նախկին Հայաստանի թիմերի հետ, նախքան հեղափոխություն ասենք, այն ժամանակ Հայաստանի խաղացողներ շուրջ 30 տարեկան աղջիկները խաղում էին, դեռ ավելի մեծ տարիք էլ կարող խաղում էին։ Հիմա նրանք կես պրոֆեսիոնալ էին, Ամերիկայի չափ պրոֆեսիոնալ չէին, երկս գումար վաստակելու համար, բայց շարունակում էին։ Ես կարծում եմ երկուսն էլ բնավորությունը, մինչև հիմա ինչ-որ տեսել եմ, բասկետբալ իրենք սիրում են, սեր իրենց մեջ կա և այդ ընդունակություն, թալենտն էլ ունեն։ Ես մերի համար կարող եմ ասեմ,
եւ նույնպես Areco-ի համար։ Դեռ շատ ունեմ որ լավանալ է։ Այն ինչ որ կա սկիզբն է իրենց համար։ Եվ կարող եմ ասեմ, չեմ կարող ասեմ, որ քոլեջի հիմա դպրոցի քոչը ավելի լավ կոնեկշններ ունի, կարող է ինքը հասցնի որոշ լեվելների ընդեղում իր ծանոթություններով բաներով։ Իրենց ցանկությունը եւ բանը կարծում եմ իրենց անպայման իրենք երկուսն էլ քոլեջի խաղացող կլինեն եւ շարունակությունը Հայաստանի ազգային թիմում նա որ երկուսն էլ մեծ շանս ունեն որ տարիներ շարունակեն անշուշտ դժվար է այստեղից գնաց Հայաստան խաղալ բայց ծնողների հարցներ կային եղում են որտեղ բավական ծախսեր են իրանց համար բայց կարող են եւ իրանք այն աղջիկները լինեն որ մյուսներին ցույց կտան որ բասկետբոլը հայսկուլում չի վերջանում աղջիկների համար դեր շատ ուրիշ ասպարեզներ կան կարող են Մերսի ուզի հետարքի այդ խոսքեր որ վերջում ասած դա ամեն խոսակցությունն էր կասեմ կարին է բանարա որ Էսրակ որ լսում ենք մանավանդ ձեզանից նոր մեզ համար բան այլն որ այդ ժամերը որ ստեղ նստում ենք մինչև կես գիշեր 1-2 It all comes full circle. Yeah, որ տեսնում ենք որ իսկապես լավ է որ անում ենք ճիշտ ենք անում բայց հույսով որ հետագային ուրիշները կգան եւ այս ձև այլ է 41 տարի Արարատը այս ձև այլ է եկել են գնացել են ավելի երիտասարդներ են եկել մենք երիտասարդներս որ ստեղ ենք հիմա ինձ sense չեն տեսնում իրանք բայց it's okay բայց այս միշտ մեր այս սերունդների փոփոխությունն ա եղել եւ հույսով մեր էլ իրանց հետներ կհասնի վստահ կհասնի բայց դեռ հələ թողեք կենտրոնանալ իրանց դպրոցի եւ խաղի վրա եւ հույսով որ հենց այս որ հույսիկ ասավ ինչքան որ տեղ ունեք ինչքան որ ձեր ցանկությունն է այդ հաջողություններին հասնեք So good luck to you coach Ձեզ հաջողություն որտեղ շատ խաղեր կա խաղալու So մենք երկու հատ ստլիկ բան ունենք ձեզի հիշատակ ունենք տալու ես կուզեմ որ Eric since you are the basketball liaison Areco, we congratulate you for being selected in Armenia's U18 women's national team and for winning the European Championship Division C on August 4th, 2019 in Andorra. As an Ararat basketball player, your success will encourage our younger players to look up to you and thrive to fulfill their dreams. Omen Glendale Ararat Chapter Executive Board, October 14th, 2019.